So all right, IA examination schedules உங்களுக்கு வந்திருக்குங்க. ஓகே. ஸோ IA டேட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி மினிமல், நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ள 1.5 யூனிட்ஸுங்கிறது இட்ஸ் அ ஹியூஜ் டாஸ்க் ஃபார் அஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈவன் வி ஷுட் நாட் ஸ்கிப் எனி கிளாஸ் ஹியர் ஆஃப்டர். அது எந்த ஸ்கெடியூலாக இருந்தாலும் சரிங்க. பிகாஸ் இல்லைன்னா நம்மளால ஒரு யூனிட் தான் காம்பீட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் லாட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஹாலிடே அண்ட் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ். என்னோட 2 டே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் வருது. ஸோ 2மே ஐஏ எக்ஸாம்ஸ்க்காக போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். பட் சின்ஸ் ஹியர் ஆஃப்டர் நம்ம கிளாஸை கவர்மெண்ட் லீவ் அன்னைக்கும் ஸ்கிப் பண்ண வேணாம். டில் ஐஏஇ 1, நாட் மோர் தென் ஐஏஇ 1. ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாங்க. ஓகே. ஸோ லெட் மீ ஷேர் அ ஸ்க்ரீன். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டர்ஸ் பார்க்கலாங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி ஜெனரேட்டர், எப்படி ஒரு டைப்பை உருவாக்குறாங்க, எந்த மாதிரி டைப்ஸ் வருது. ஓகே. ஸோ வி ஷல் ஆல் லுக் ஆன் தி டைப்ஸ், ஹவு தி டிசி ஜெனரேட்டர்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள், யூ நாட் ரெக்வயர்ட் டு மக் அப் ஆர் டு புக்வார்ம் எனிதிங். ஓகே. இட் இஸ் லைக் அ சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் on the diagrammatic representation of generators, so which can make it like very easier to us. Okay. So adukku minnadi we already had quite discussions on the laws in the DC generator, correct? So laws பத்தி நம்ம பார்த்திருப்போம். ஸோ ஹீட் லாஸ்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்துருப்போம். ஸோ அதை எப்பவுமே மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹீட் லாஸ், okay, is one of the copper laws which is meant for I square R. Once again, someone is calling me. Someone is calling. Sorry, I'm just actually trying to use via my mobile for audio. So where if I get a call, then that will be distracting actually. So let me connect through my laptop so that the no disturbance will be happens. All right. So let me share a screen. Please hold for a minute. So it's a technology. No, it's not working. So all right. So I'll just connect my audio and route it to the smartphone. Yeah, now it will be fine for you. Okay. So இன்னைக்கு வந்து before we looking into the types of a DC generator, let us understand what is voltage equation. Okay. So இந்த voltage equationங்கிறது ஒரு simple, பெரிய ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. சிம்பிளர் ஈக்குவேஷன். இது ஏன் நான் வந்து சொல்றேன்னா, இது புரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து வாட் வில் ஹேப்பன் இன்சைட் தி ஜெனரேட்டர் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகே. ஸோ லெட் மீ டேக் இன் டு தி ஜெனரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தட் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் தி லாஸ்ட் கிளாஸ் 2. கரெக்ட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு சப்ளை கொடுத்தா தான் அது எலக்ட்ரோமேக்னெட். ஓகே. ஸோ அதை தான் இப்படி எலக்ட்ரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்படி தான் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஜெனரேட்டர் ரவுண்ட் போட்டு மேலே கேப் போடணும். கேப்புங்கிறது இட்ஸ் அ பிரஷ். ஸோ அந்த ரவுண்டுங்கிறது இட்ஸ் அன் ஆர்மெச்சூர். ஆர்மெச்சூர் இஸ் அ ரொட்டேட்டரி பார்ட். கரெக்ட். ஆர்மெச்சூர் இஸ் அ ரொட்டேட்டரி பார்ட். ஓகே. இப்போ இந்த ஆர்மெச்சூர் ரொட்டேட்டரி பார்ட்ல ஓகே இந்த சிம்பிள்ஸ் படி நம்ம ஐஎஃப்னா என்ன, ஆர்மெச்சூர்னா என்ன, ஐஏனா என்ன, ஆர்மெச்சூர் கரண்ட்னா என்ன, பிகாஸ் யூ நோ அபவுட் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப்
current and voltage. Current is a moment of electron and voltage is the potential difference between the two ends. So current series தான் measure பண்ணனும், voltage parallel தான் measure பண்ணனும். Okay, so DC supply plus minus the symbol கொடுக்கிறது. So இதுல representationsல உங்களுக்கு ஏதாவது doubt இருந்தாலும் please let you guys ask in the group at any time. So let me clarify you, because basic symbols இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க circuit analysisல பார்த்திருக்கீங்க, correct? ஸோ இப்போ இதுல இருந்து எப்படி வோல்டேஜ் எழுதுவோம் அப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு காமிக்கிறேன். ஸோ லெட் மீ டேக் சம் அதர் திங். இப்போ நாட் ஏபிள் டு ஹைலைட், ரைட்? ஸோ விச் இஸ் நாட் ஈஸி ஹியர். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மெச்சூர்ல தானே இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும் whenever a conductor cuts the magnetic field. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல எங்க இன்டியூஸ் ஆகும்? ஆர்மெச்சூர்ல தான் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும், கரெக்ட்? அப்போ அந்த ஆர்மெச்சூர்ல இன்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வந்து இ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், கரெக்ட்? இஜி, ஜெனரேட்டட் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி இஜின்னு சொல்லுவோம். ஆனா நம்ம ஒயர்ஸ் வழியாவோ ஒரு காயில்ஸ் வழியாவோ சப்ளை வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா there is a drop. That drop because of the copper I²R. It is also called as a heat loss. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம உருவாகக்கூடிய ஜென்ரேட்டட் இஎம்எஃப்ல ஹீட் லாஸ் இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் I²R, ஹீட் லாஸ் ஆர் காப்பர் லாஸ். அதே மாதிரி நம்ம லோடு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோடில் வந்து லைட்டு, ஃபேனு இந்த மாதிரி லோட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஸோ அங்கேயும் வோல்டேஜ் ட்ராப். ஸோ தெர் வில் பி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ வோல்டேஜ் ட்ராப். ஸோ இட் இஸ் நெசசரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தி வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஜெனரேட்டர். ஓகே, அப்போ எப்படி எழுதலாம்னா இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு okay okay, EG ன்னு எழுத வேண்டாம், V is equal to EG minus IARA அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஏன்னா டிராப் ஹேப்பன் ஆகிறதுனால ஜென்ரேட் இஎம்எஃப்ல இருந்து நம்ம அந்த டிராப்பை மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். இன்னும் நம்ம போக போக அதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய புரிஞ்சிடும். ஓகே ஓகே, லெட் us wait, just hold for a second. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டரை புரிஞ்சு. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டர் எதுனால வருதுன்னா, ஓகே, வி ஆர் கோயிங் டு கிளாஸிஃபை இன்டு டூ வே. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜெனரேட்டர்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று வந்து செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் டிசி ஜெனரேட்டர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ செல்ஃப் செப்பரேட்டுங்கிறது என்னன்னா நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த டயக்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம எப்படி கொடுத்துருப்போம்னா ஃபீல்டு வைண்டிங்கை வந்து தனியாக டிசி சப்ளை நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஓகே, ஸோ விச் இஸ் ஜென்ரலி கால்ட் அஸ் அ செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட். ஸோ டிசி சப்ளைக்கு கொடுக்குற ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு கொடுக்கக்கூடிய டிசி சப்ளையை வி கால் இட் அஸ் அ எக்ஸைட்டேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸைட்டேஷனை செப்பரேட்டாக நம்ம வந்து ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு கொடுத்தா தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜெனரேட்டர். ஓகே, இன்கேஸ் இதை வந்து செல்ஃப்னு சொல்லுவோம். செல்ஃப்னா என்னன்னா வித்தவுட் எக்ஸைட்டிங் இன்டு அ செப்பரேட் திங். ஓகே, செப்பரேட்டாக அதை கொடுக்காம டைரக்டாகவே அந்த லைனோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் எக்ஸைட்டேஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டேஷன்னா நம்ம ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு கொடுக்கக்கூடிய சப்ளையை வி கால் இட் அஸ் அன் எக்ஸைட்டேஷன். ஸோ அது செப்பரேட்டாக இருந்தால் தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் DC generator. If it's combined with an armature, then it's called as a self-excite. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும், சார் நம்ம ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு சப்ளை கொடுத்தாதானே சார் மேக்னெட் ஆகும், எலக்ட்ரோ மேக்னெட் ஆகும். அப்போ செப்பரேட்லி எக்ஸைட்ல நம்ம சப்ளை தர்றோம், அது மேக்னெட் ஆகிடுது, ஜென்ரேட் இஎம்எஃப் வந்துடுது. ஆனால் செல்ஃப் எக்ஸைட்டர்ல நம்ம எக்ஸைட்டேஷனே கொடுக்கலையே சார், எப்படி சார் வரும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். எஸ், யூஆர் ரைட். அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்ததுன்னா யூஆர் லேர்னிங்னு அர்த்தம். ஏன் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இல்லைன்னா ரெசிடுவல் மேக்னட்டிசம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். கண்டிப்பா எந்த ஒரு வைண்டிங்லயோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ளை கொடுத்துருந்தோம்னா there will be a residual magnetism which there will be small amount of energy will be stored in the winding. அப்போ அந்த ஸ்மால் எனர்ஜியே போதும்,
அது வந்து கண்டக்டரை கட் பண்ணும், அப்போ இஎம்எஃப் வரும், மறுபடியும் அது கனெக்ட் ஆகும், அது மூலமா பில்ட் ஆகும் இஎம்எஃப். ஸோ இப்படி பில்ட் ஆக இட் டேக்ஸ் சர்டன் டைம் டு ரீச் இட் அவுட். ஓகே, ஸோ அதனால தான் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எஸ். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓப்பன் சர்க்கியூட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கும் பாருங்க லெஃப்ட் சைடில். அங்கே வந்து ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் லெஃப்ட் சைட் டயக்ராம். ஓகே, இந்த லெஃப்ட் சைட் டயக்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஏன்னா there will be a residual magnetism which is always present in the line. அப்போ அது ஜீரோ இல்லாம கொஞ்சம் வேல்யூல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இது வந்து செல்ஃப் எக்ஸைட்டேஷன்ல இந்த கான்செப்ட் இருந்தா மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். If the residual magnetism lost, then the self-excited DC generator will not generate. We have to excite separately and we have to make it work. ஒரே மெஷின் தான், வேணும்னா செப்பரேட்டாகவும் எக்ஸைட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை செல்ஃப் எக்ஸைட்டேஷனாகவும் எக்ஸைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் கால்ட் as a separately excited self excited னு சொல்லுவோம். ஓகே, அடுத்த அந்த செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் வந்து again classified into 3 types. Okay, one is DC shunt generator and another one is DC series generator and third one is a compound generator. ஏன் சீரியஸ் ஜெனரேட்டர் ஷண்ட் ஜெனரேட்டர் காம்பவுண்ட் சொல்றோம்னா based on the connection. Okay, let me explain the DC shunt for better understanding. Okay, ஸோ இதுதான் செல்ஃப் எக்ஸைட்டேஷன். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, செல்ஃபாகவே எக்ஸைட் பண்ணியிருப்போம், தனியாக டிசி சப்ளை கொடுக்க மாட்டோம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஷண்ட் ஃபீல்டு வைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாகவே ஆர்மேச்சரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ நம்ம ஆர்மேச்சரை ரொட்டேட் பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெசிடுவல் மேக்னடிசம்னால இன்பில்ட் ஆகிருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஆல்ரைட், ஓகே, லெட் மீ டேக் ஷண்ட். ஸோ ஏன் இதை வந்து ஷண்ட் ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, ஷண்ட்டுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் as a parallel. ஓகே, பேரலல்ங்கிற இன்னொரு நேம் இருக்கு ஷண்ட்டுக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, ஆர்மேச்சூருக்கு பேரலா ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்கு. ஓகே, இந்த ஆர்மேச்சூர் இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா ஆர்மேச்சூர் வந்து ரவுண்டா இருக்கும், இந்த ஆர்மேச்சூருக்கு பேரலா ஷண்டா ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்கும், சேம் சைஸ்ல இருக்கும். ஓகே, ரெப்ரசன்டேஷன்ல. ஸோ இந்த மாதிரி ஷண்டா கனெக்ட் பண்றதுனால திஸ் கனெக்ஷன் டைப் இஸ் கால்ட் as a DC ஷண்ட் ஜெனரேட்டர். ஓகே, ஸோ ஷண்ட்னா பேரலல், ஆர்மேச்சூருக்கு பேரலா ஃபீல்ட் வைண்டிங் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை த நேம் இஸ் கால்ட் as a ஷண்ட். ஓகே, சீரியஸ், அப்போ கண்டிப்பா ஃபீல்டு வைண்டிங் வந்து சீரியஸா இருக்கு. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஜெனரேட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மேச்சூருக்கு சீரியஸா ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் நேம்ட் as a சீரியஸ் ஜெனரேட்டர், டிசி சீரியஸ் ஜெனரேட்டர். ஓகே, சீரியஸ் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்குங்க. இந்த ஆம்புலன்ஸ்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல சீரியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஜெனரேட்டர்னு எழுதி வச்சிருக்கூடாது எக்ஸாம். ஓகே, அப்புறம் நான் உங்களை சீரியஸ் ஆக்கிடுவேன். தட்ஸ் த ஒன்லி சொல்யூஷன் which I can give to you. ஆல்ரைட், காம்பவுண்ட் வரும். ஓகே, சன் பார்த்தாச்சு, சீரியஸ் பார்த்தாச்சு. லெட் வி ஹாவ் அ லுக் இன் டு தி காம்பவுண்ட். காம்பவுண்ட் ஜெனரேட்டர் கனெக்ஷன்னா என்னன்னா தி காம்பினேஷன் ஆஃப் அ series and shunt, that's called as a compound. So let me take the first picture. Okay, yes, so let me take the first picture. So first picture la pathina shunt field winding irukku, series field winding irukku. So that is why this type of generator is called as a compound generator. You may also ask me, edukku ithana connection? Na one generator enak podada sir, அதை வச்சு இஎம்எஃப் ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு ஷண்ட், எதுக்கு சீரியஸ், எதுக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க? கரெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும் உங்க மைண்ட்ல. எஸ், தெர் ஆர் சர்டன் யூனிக்னஸ் வென் வி கோ வித் ஷண்ட், வென் வி கோ வித் சீரியஸ் அண்ட் வென் வி ஆல்சோ கோ வித் தி காம்பவுண்ட், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த ரீசன், லைக் வி ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த டைப்ஸ். ஸோ லெட் மீ கம் இன் டு தி ஷண்ட் ஜெனரேட்டர். ஓகே, ஸோ ஷண்ட் ஜெனரேட்டர்ல எது ஆர்மேச்சூர் கரண்ட், ஆர்மேச்சூர்ல இருந்து வெளியே போற கரண்ட் ஐஏன்னு சொல்லுவோம். ஷண்ட் ஃபீல்ட் வைண்டிங்க்கு போகக்கூடிய கரண்ட் ஐஎஸ்ஹெச்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட், டோட்டல் வோல்டேஜ்ங்கிறது இஜி மைனஸ் டிராப், ஜென்ரேட்டட் இஎம்எஃப் மைனஸ் டிராப்ங்கிறது தான் டோட்டல் வோல்டேஜ். அப்போ when I want to find out the voltage, ஓகே, வோல்டேஜ்ங்கிறது எனக்கு கரெக்டான வோல்டேஜ் வேணும்னா ஜெனரேட்டட் இஎம்எஃப் மைனஸ் ஐஏஆர்ஏ டிராப். ஏன்னா ஆர்மேச்சூர்ல வைண்டிங்ஸ் இருக்கும், கண்டக்டர் இருக்கும், அந்த வைண்டிங்ல ஆகக்கூடிய டிராப், வோல்டேஜ் டிராப் வந்து ஐ இன்டு ஆர், ஓம்ஸ்ல படி. கரெக்ட்,
அப்போ ஐஏங்கிறது ஆர்மேச்சர் கரண்ட் இன்டூ ஆர்மேச்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஐஏஆர்ஏ ட்ராப் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ தேர் வில் பி a drop, voltage drop which will happen in the brush. நம்ம ஆர்மேச்சர்ல ஒரு பிரஷ் வச்சிருப்போம் பார்த்தீங்களா, அங்கேயும் நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும். ஸோ அதனால இந்த வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறோம்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சதில்ல. ஏன் ஜெனரேட்டட் இஎம்எஃப்க்கும் வோல்டேஜஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னா, ஜெனரேட்டட் இஎம்எஃப்ங்கிறது ஜெனரேட்டரோட ஆர்மேச்சூர்ல உருவாகக்கூடிய இஎம்எஃப். அது நம்ம வெளியே வரும்போது, ஆர்மேச்சூர்ல இருந்து வெளியே எடுக்கும்போது ஆர்மேச்சூர் கண்டக்டர்ல ஒரு டிராப் நடக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஐஏஆர்ஏ டிராப். Just give me a minute. Just hold for a second. Yes, sir. All right. So இந்த டிராப் பிரஷ்லயும் டிராப் உருவாகும். அப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ட் வோல்டேஜ் வாட் வி ரிசீவ் அட் த எண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெனரேட்டட் இஎம்எஃப் மைனஸ் ஐஏஆர்ஏ மைனஸ் 2 இன்டூ விபி. ரெண்டு பிரஷ் இருக்கிறதுனால வி கேன் டேக் இட் எஸ் அ 2 இன்டூ விபி. ஓகே, இதை வச்சு நம்ம பவர் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் நார்மலாகவே பார்த்துருப்பீங்கல்ல. ஸோ சீரியஸ் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் லா படி நோட் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட், சம் ஆஃப் தி இன்கமிங் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி அவுட் கோயிங் கரண்ட்னு கிர்ச்சாஃப்ஸ் லால பார்த்துருப்பீங்க. கரண்ட் லால கிர்ச்சாஃப்ஸ் லாலாம் புரியுமா எல்லாத்துக்கும்? உண்மையை சொல்லணும். கிர்ச்சாஃப்ஸ் லான்னா எனக்கு தெரியும் சார், கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லான்னா எனக்கு தெரியும். புரியுமா? கேன் யூ ப்ளீஸ் கமெண்ட் தி சாட் பாக்ஸ். உண்மையாவே தெரியுமா இல்லை கதையெல்லாம் இருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணணும்ல. Can you comment in the chat box whether you guys know about Kirchhoff's law or not? சொல்லுங்கடா. சரி, இதில் பயப்படுறக்கு ஒன்றும் இல்லை. தெரியும்னா தெரியும், தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்குவோம். Okay, let me check chat box. There are few replies. Yes, very well. Okay. Azimku very well. Also must know to others also. Because it's very simple, like when you take current law, node is a common point. So sum of the node point current is equal to 0, or otherwise we can call it as incoming current is equal to addition of sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. So அதை வச்சு தான் இந்த IA is equal to IL plus ISH they were written here. Alright. So ISH-ங்கிறது it's on the Ohm's law. I is equal to V by R. So if I want to know the shunt field current, where I can apply the Ohm's law and I can take a total voltage, because voltage are always remain same in the parallel circuit. So I can take it as a V, and RSH is a shunt field resistance. Correct? So this is the way where we can apply in the diagrammatic representations of a shunt generator. So okay, இப்போ we'll have a small look at series generator. So அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன difference னு உங்களுக்கு புரியும். Okay, let me have the series. Okay, so இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா the generated EMF ல there is a variation. Okay, the reason behind this here, அங்க பாத்தீங்கன்னா they have taken only IARA drop. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா they have taken only a IARA drop. But here it's a serious thing where IRA plus IRSC will be serious, because enna resistance rule padi, okay, when there is a serious resistance it will be added. Correct? Resistance in series, resistance in parallel nu padichirpeenga. So appo indha edathila enna aguna IARA drop nu solradha vida we have to say IA into, since of series resistance, the armature resistance and series field resistance must be added. So RA plus RSC. So there will be difference in a voltage. Okay, there is a difference in a voltage and difference in the requirement actually. So that's how the series generators are being introduced. But there is not much utilizing factor. We always prefer shunt generator because the self excitation it's a good one. Like not much protection required, not much external devices are required. Okay, and that's how we have just taken here. So in a series, if I want to know what is my series field current, I can directly say
and armature current or load current is equal to series field winding. So the current will have a differences. All right. Let me come into the compound. I don't want to confuse you to have much on the compound generators. Okay. So where I can take it out in a simpler way, which can be considered as a part, Okay. So this is of a DC generators. Okay. So let me take all these classifications for the usage and the purpose of serving the load. So you guys should not which can be used source of driven for any alternative powers. All right. So the generators are majorly classified into two types. One is separately excited and one is self-excited. And for a separately excited, so the field winding will be is connected in with the armature. Okay. So these are the classification, and also you know how to apply Ohm's law, how to apply Kirchhoff's law. If you want to find out what is voltage, then you can apply the electrical rules. Okay. So உங்களுக்கு இந்த ஓம்ஸ் லா கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா எல்லாம் தெரியல புரியல அப்படின்னா கண்டிப்பா you have to notify me. Okay. Because என்னன்னா the course are prerequisite. உங்களோட எலக்ட்ரான் டிவைசஸ் அண்ட் சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் கேட்டதுக்கு காரணமே I want to understand what are all things which you have learned already. I don't want to stress much on it. All right. So this is the characteristics. Okay. Characteristics தான் என்னன்னா அதோட தன்மைகள், பண்பைகள், பண்புகள் எப்படி ஆனாலும் சொல்லிக்கலாம். இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி வரும். ஓகே. அப்போ ஓப்பன் சர்க்யூட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்னன்னா ஒரு ஜெனரேட்டருக்கு we are not feeding any load. We just kept the voltages open with the help of a voltmeter. So if I'm applying, if I vary the field resistance, okay, field resistance, field winding order current, if I'm varying, okay, from the minimum to maximum, okay, minimum la pathina there will be low voltage generated, and if I keep a middle level generation, then if I keep on increase to the maximal level, then my voltage generated at the generator will also increase. Okay. So open circuit characteristics without connecting any load, I'm just checking the performance of a generator, right? இதே வந்து when I talk about the external characteristics or load characteristics, okay, so this can be measured by applying the voltage load. First வந்து rated voltage I'm just keeping my machine by varying the field resistance, and by applying the different load, and I'm measuring. So இங்க voltage பாத்தீங்கன்னா there will be slightly down because of IARA drop. நான் சொன்னேன்ல லோட்ல drop இருக்கும், load resistance la drop இருக்கும், IL la drop இருக்கும். Wherever we use the resistance or the windings, there will be a drop. அதனால தான் the load characteristics are slightly down because of the armature reaction drop and the armature resistance drop. Okay. So these two drops will consider as a voltage drops. All right. So I thought of keeping a test, that experimentation to you. Okay. Thought of doing an experimentation to you. Let me do that. Please hold for a minute. I can just show you. So because I'm just describing you, this is the characteristics, but அது என்னன்னு உங்களுக்கும் மைண்ட்ஸ்ல இருந்திருக்காது. அது எப்படி அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறதுல வரும். இது வந்து இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி டிரா பண்ணுவாங்கன்னா, we will run the machine hands on, we will take all the readings with a certain points of works, அதை எல்லாத்தையும் tabulate பண்ணி, then if I plot a graph, okay, if I plot a graph, then the exact graph will reach to me as an outcome. Okay. So let me share. Just give me a minute. I'll just tell you, because you know virtual labs are one of the superb lab that we have. We can get even the hands-on experience. Okay. From we can feel like a lab, but where no one is using much utilizing on the works, right? So let me share.
Oh my God, something has happened to me there. All right. Yes. So this is actually the virtual labs has been given by the government, central government, where the student can utilize and they can test while they're learning, because blending is beautiful. Blending என்னன்னா படிக்கும் போதே இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். How to work out hands on. இப்போ நான் மெஷின் ஆன் பண்ணணும், நீங்க எலக்ட்ரிக் சப்ளையை பார்க்கணும், அதுல நீங்க சேஃபா கனெக்ஷன் கொடுக்குறீங்களா பார்க்கணும். But where if I use like this kind of things, yeah, it's opening. Because I'm actually available at campus today. Normally, if I'm being in my home, I have good internet at my home. Yes. So இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட ஒரு மெஷினே இருக்குங்க. ஆல்ரைட், ஒரு மெஷினே இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க எங்க வேணாலும் இதை செக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஹவு டு செக், ஹவு டு திங்ஸ்ங்கிறது எல்லாமே பண்ணலாம். இட்ஸ் லைக் எ ஃபீல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டருங்கிறது ஒன்று இருக்கும், அது நம்ம பின்னாடி போக போக படிப்போம். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்டார்டர். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு இந்த கிராஃப் மட்டும் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஹவு ஐம் கனெக்டிங் இட். Let you have a look how I'm connecting it. Okay, it's like a real laboratory feel that I get every time. I can just play. So armature la voltage induce agum. So I'm connecting armature of the generator into the voltage, and field will generate. Field will work only if they get a field current. Okay, so inga pathina there is a power supply, there is a voltmeter, there is an ammeter, there is a field rheostat, there is a motor, and there is a generator. Alright, so இது அப்படியே ஒரு laboratory ஃபீலா எடுத்து I'm just connecting. நம்ம இந்த சர்க்யூட் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, ஷண்ட் ஃபீல்ட் வைண்டிங், அந்த மாதிரி நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் யூ ஹாவ் தி செக் ப்ரொசீஜர் ஆல்சோ. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, ப்ரொசீஜர் இருக்கு, சிமுலேஷன் இருக்கு, போஸ்ட் டெஸ்ட் இருக்கு. ஈவன் யூ வில் கெட் ஹவ் வி கால்ட், யூ வில் நோ கம் டு நோ what is the procedure, how to do this experiment, and everything will be there. See here, how to connect, which one is correct, okay, which one is not correct. Everything will be there. Okay, so edu correct, edu tappana connections, these will be available here. Okay, okay, so idu vandu I'll share the link also, but it can be practiced only via the laptop, not on other sources. So inga parunga, ipo na check kodukka poren. I've connected it. Even I can check whether it is correct or not. All right, so let me check. Oh, it's saying it's a wrong connection. Then I have to find out where is my wrong connection is. I think I may lost one wire here. Let me check again. Yes, the system is saying it is correct because potential divider of rheostat na connect பண்ணலாம். இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் கொடுத்துரும். So it will be very easy for you, right? Yes, இப்போ வந்து நான் கொடுத்தாச்சு. So here is a MCB power switch. Okay, here I'm just showing you, no, there is an MCB power switch. So in the switch நான் ஆன் பண்ணேன். ஆன் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது, my starter lights turned on and my generator is rotating with the help of a motor. ஏன்னா ஜெனரேட்டர்னால தானா சுத்த முடியாது. My motor have to support the generator armature to rotate. So அதனால என்ன பண்ணணும்னா மோட்டரை எப்பவுமே ஜெனரேட்டரோட கப்பிள் பண்ணிடும். Because generator cannot rotate by its own. It need a separate prime mover to make the armature rotate. Right? இப்போ வந்து இருக்கு. So இங்க பாத்தீங்கன்னா rheostat இருக்கு, where I can adjust the field values of a rheostat. நான் என்ன சொன்னா first field 0 ல இருந்ததுன்னா, okay, minimum ல இருந்ததுன்னா generated EMF இருக்காது. So I'm just going to change the field. இங்க பாத்துங்க, நான் initial positionல வைக்கும்போது I'm just keeping my rheostat as 0, but still there is certain voltage came in the ammeter and
voltmeter. அதுக்கு பக்கத்துலயே டிஸ்ப்ளே இருக்கும் பாரு. ammeter பக்கத்துலயும் voltmeter பக்கத்துலயும் display value. Say if I just moving the field rheostat, this will increase the speed also. See, இங்க தெரியுதா, நான் மூவ் பண்ணும்போது ammeter voltmeterல மூவ் ஆகுது பாரு. So இந்த field rheostat எதுக்குன்னா, this is to change the excitation. Okay, this is to change the field excitation. When you give maximum field, then maximum voltage will be generated. When you give a minimum field, the minimum will be generated. So field rheostat la na change பண்றேங்க. A blue color dot is there. All right. So how to take the value and get a graph? So first என்ன பண்ணலாம்னா, even we keep the minimum position of a rheostat, right? Then I'm going to give an option called add to table. இங்க பாத்தீங்கன்னா add to table இருக்கு. So first minimumல வச்சிட்டு I'm just going to add to table. So value add ஆயிடுச்சு. Observation table add ஆகும். Yes, it's added. So now I'm going to move the rheostat little bit. Then my value of the ammeter and voltmeter will be increased. Correct? So again, I'm going to give an add to table. So now I'm going to add some more value and I'm adding add to table. So I can repeat the instruction for 5 to 6 values. Okay, 5 to 6 values கொடுக்க முடியும். Add to table, and I'm keeping the rheostat position as a maximum, and again I'm add to the table. Yes, now my observation tables are ready. Okay, so now I'm going to plot a graph. Observation table ready ஆயிடுச்சு, but where I need to plot a graph to understand how exactly it works. So I can just click a plot a graph. Once I click, if I go bottom, I'll be finding the graph. Okay, so can you able to understand the graph that is happened between open circuit characteristics which I have shown and also the exact observation when I practice it? Correct? கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும். It will not be exact way what we get. It has to get a proper reading, proper setting வைக்கும்போது தான் வரும். Is it clear? இங்க பாத்தீங்கன்னா this is not started with a 0. 0ல ஸ்டார்ட் ஆகல. Correct? Graph வந்து 0ல ஸ்டார்ட் ஆகல. It has certain values of 0.16115 voltage வழியா தான் graph வந்து வந்திருக்கு. Because of the residual magnetism which is already present in the characteristics. So is it clear how it works? So in the connection, it's quite interesting. நீங்க விளையாடலாம், தப்பா கனெக்ஷன் கொடுத்தாலும் வெடிக்காது, ஒன்றும் ஆகாது. But it will instruct you. It's wrong. This virtual lab is available for all kind of experiments. Even for ECE it is there, for a EEE it is there, for mechanical it is available, for physics available, for chemistry available. You guys can utilize it. Government is providing a lot of benefits and supports to learn, improve our learning, right? So இதை நான் வந்து ஆஃப் பண்றேன். On off which can be done. Okay, so இந்த மாதிரி we can get, நான் உங்களுக்கு open circuit characteristics காமிச்சிட்டேன்னா, right? Just give me another 2 minutes. I'll be showing you the load characteristics also. So which is very easy. For me, it is very easy because I usually have a certain kind of test and a practice. But once you do, you can get on the load characteristics. Even that can be checked with the load also. Directly, I'm going for a simulation. Just it's getting loaded. All right, so loadly இதே தான், plus 2L. I'm just connecting very fast. Okay, LFA F க்கு இது தேவையில்லை. I'm just giving an F to A1 and armature to A1, and AA can be looped. This can be given to minus. No, I've made something wrong. So where I can clear it.
because I have to connect all those meter. I forget to mention the meter. Then how do I observe the meter? So that's where the question comes. So plus 2L L2, oh, again wrong. Okay, then field to field ammeter, from the field ammeter to field winding, from the field winding to the minus, the looping port to minus எடுத்துக்கலாம். Okay, where we can connect into minus also. So this is for things. Then A2 voltmeter parallel and parallel, which can be clubbed. So now I'm coming to the generator part. So how I have to connect armature plus, and this is 2. We can connect. So I have to connect load also. So field winding ammeter. Okay, let me check the procedure also once, so that I'll also get a confidence. Once I watch, I can easily. There is a connection, but little bit where the designer will keep certain changes, right? Which I have to keenly look on it. Where my other connections are correct, and I'm just going through ammeter and plus 2 voltmeter and plus 2 here, plus 2 here. Okay. And that's all when we had. It's perfectly going on a meter. There is a wrong, it seems. Okay, let me check whether it's working or not. Why do I want to have so much of things? Let me check the connection. Wow, it's correct connection. Because என்னன்னா கனெக்ஷனோட ஸ்டைல் வந்து the designer part. ஓகே, ஒயரை வந்து அதாவது நம்ம சாப்பிடும்போது நேராக கையில் எடுத்து வாயிலையும் சாப்பிடலாம், ஆர்எல்ஸ் கையை தலையை சுற்றி வந்து சாப்பிடலாம். ஓகே, ஸோ த கனெக்ஷன் இஸ் கரெக்ட். ஸோ த மிஷின் இஸ் ஆன், இட் ஸ்டார்டட் டு ஒர்க். ஸோ என்ன பண்ண போறேன்னா, ஹியர் ஐம் கோயிங் டு டர்ன் ஆன் த லோட், லைட் லோடு வச்சிருக்கோம். ஸோ வேர் ஐ கேன் டிசைட் ஹவு மச் பல்ப்ஸ் ஐ ஹவ் டு டர்ன் அவுட். Okay, for instance, at starting I'm going to glow 2 bulbs. So 2 bulbs will be glow and my values will be displayed in the ammeter display. So now I'm going to add value add IDH. Okay, I'm just giving an add, so automatically my value is adding. I think because yeah, it's added. So this is one reading. Now I'm going to turn on another 2 lamps. So totally 4 lamps will be turned on. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லோட் இன்க்ரீஸ் ஆக லோட் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் லாஜிக் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ நவ் I'm adding. Okay, so now I can go repeat for another 2 loads and I can add, and I can go for another 2 loads, I can add, then again my total load, and I'm adding the value. Correct. So it automatically my all values will be added. So what we are going to do, we have to draw the graph. So if I click graph, oh, minimum 6 reading is required for a graph in the virtual labs. So I can just go ahead with another, so which will be taken as automatic. Automatic அது எடுத்துக்கும். So I am going to plot a graph now. So my plot was done. இது நான் கடைசி ரீடிங் தப்பா எடுத்ததுனால, மிஸ்டேக் பண்ணனால அந்த கிராஃப் கீழே வந்துருச்சுங்க, ஒரு கோடு மாதிரி Z மாதிரி ஒரு பக்கம் இழுத்துருச்சு. பட் இஃப் ஐம் கீப் ப்ராப்பர் லைட்னிங் லோட் பார்த்தீங்கன்னா வருதா? சே ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி ஜெனரேட்டர் கிராஃப் எக்ஸாக்ட்லி. சி செகண்ட் கிராஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தானே இறங்கி இருக்கு, ட்ராப் ஆனனால இறங்கி இருக்கு. கரெக்ட், அதே ட்ராப் தான் இங்கே இருக்கு. ரைட், இந்த ட்ராப் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விர்ச்சுவல் சிமுலேஷன்லயும் இருக்கு. I think the internet is down little, that is why taking responding time. Correct.
ஸோ இப்போ புரியுதா, ஒரு மெஷினை ரன் பண்ணி பார்க்காமயே விர்ச்சுவல் சிமுலேஷனால உங்களால யூ கேன் கோ ஹெட் வித் த திங்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈவன் வென் வி டாக் அபவுட் மெஷின், மோட்டார்ஸ், ஆல் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அது நாட் ஓன்லி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஈஸி இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்ஸ் பார்க்கலாம், மோட்டார் கண்ட்ரோல்ஸ் பார்க்கலாம், டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி பார்க்கலாம். எவ்ரி திங் வில் கெட் இன் டு தி திங்ஸ். Okay, so try to utilize these labs as one of your laboratory, which will gives you a lot of knowledge on the hands-on experience feel, even when we learn from the COVID virtual. Correct? Is it clear? So it's already time. I don't want to give you much on it. Let me post the attendance. Okay, attendance post பண்ணிடலாம் இருங்க. Just a minute. என்னோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணனால it takes, system is loading. So let me take, ஸோ இப்போ அட்டண்டன்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸில் இப்போ போஸ்ட் பண்ணிடுறேங்க. ஜஸ்ட் அ மினிட். இன்னைக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துட்டேன். பிகாஸ் என்னன்னா ஐஏ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிளாஸ் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியலன்னு சொன்னாங்க. ஜஸ்ட் வி டோன்ட் வரி, ஐஏ இருந்தாலும் சரி, கிளாஸ் இருந்தாலும் சரி, தட்ஸ் அவர் பார்ட். ஆக்சுவலி வி நெவர் மிஸ். ஒரு கிளாஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா, கரெக்ட், வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ தட் ஐம் டேம் ஷுர், லைக் எவ்ரி டே வி டீச் நியூ திங்ஸ். Okay, every day we teach you how the things, I mean new implementation, new laboratory, new learning tools. I'm good in tools and technology. I mean I'm very good in tools actually. நிறைய டூல்ஸ் எப்படி ஒருத்தரோட வேலையை ஒருத்தங்க ஈஸியாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அட்டண்டன்ஸ் வந்து chat பாக்ஸில் போட்டுட்டேங்க. அது உங்களுக்கு சென்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இட் வில் பி ரிசீவ்ட் டு யூ. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் அட்டண்டன்ஸ் அண்ட் I'll meet you in tomorrow's class. Okay, bye bye. Hi sir, thank you. Thank you, Azim. Thank you, sir. Thank you. Thank you.